안녕하십니까. 조직위원회 홍보팀장 장원근입니다. 오늘 K-팝 콘서트 안전대책 등에 대한 브리핑을 시작하겠습니다. 브리퍼는 행안부 최훈 지방자치균형발전실장과 문체부 강경원 대변인입니다. 그리고 여가부에서 김권영 청소년정책관이 배석했습니다. 브리핑은 20분으로 예정하고 있고 영어 순차 통역으로 진행되겠습니다. 행안부에서 먼저 브리핑하겠습니다. So allow me to begin the 25th World Scout Jamboree Media Daily Briefing. And so we have the Choi-hoon, Deputy Minister for Local Administration and Balanced Development Office for the Ministry of Interior and Safety. We also have Jung-won, Spokesperson for Ministry of Culture, Sports and Tourism. And along with us, we also have Kweonyoung, the Director General of Youth Policy Bureau for Ministry of Gender Equality and Family. This daily briefing is, we have 20 minutes for this daily briefing, and we will have the English, the consecutive interpretation service for this. And we will first begin with the Ministry of Interior and Safety. 행정안전부 지방자치균형발전실장 최훈입니다. Good afternoon, everyone. As being introduced, I am Choi Hoon, Deputy Minister for Local Administration and Balanced Development Office. 8월 11일 금요일 상암 월드컵 경기장에서 19시부터 진행되는 세계스카우트잼버리 K-팝 콘서트 행사장 안전 점검과 관련하여 말씀드리겠습니다. Let me brief you on this on the World Scout Jamboree K-pop concert which is scheduled to be held on the 11th of August from 7 p.m. and the safety-related inspections that we have conducted so far. 행정안전부는 금일 행사장 전반에 대해 안전 점검을 하고 있습니다. The Ministry of Interior and Safety is currently conducting safety inspections from this morning. 주요 점검 사항으로는 인파 안전 사고 예방을 위하여 안전요원 배치, 진출입로의 보행 공간의 충분한 확보 등 질서 있는 입장과 퇴장이 이루어지도록 면밀히 점검하고 아울러 비상 대피로의 확보 여부도 점검합니다. The main inspection areas include placement of security personnel to prevent any congestion-related accidents, securing of enough pathways around entry and exit points, and entry and exit procedures for all the attendees, and emergency evacuation routes. 또한 관람객들의 낙상 사고를 예방하고 관람객들이 무대에 진입하는 행위 등을 막을 수 있도록 인파 관리를 위한 대책도 꼼꼼히 챙기고 있습니다. And what's more, we work hard toward preventing falling accidents and preventing spectators from stepping up to the stage without permission. And we are also working on traffic flow and prevention of congestion. 또한 현장 모니터링과 신속한 대응을 위한 현장 주의소 운영 상황도 점검하여 유관기관 간 신속한 상황 공유 및 대응이 이루어지게 할 계획입니다. And what's more, we have checked an on-site control tower to ensure effective on-site monitoring and swift response. We are also planning to work closely with relevant government agencies to swiftly share the status and respond accordingly. 구조, 구급 분야에서는 응급의료소 설치와 구급차 배치 현황, 온열 환자, 탈진 환자 발생 시 신속한 이송을 위한 긴급 수송 체계, 구급차 진출입로 확보 여부 등도 점검합니다. In regard to the first aid and evacuation, we'll keep on monitoring the emergency clinics, ambulances to be deployed. We will keep on checking the status of emergency patient and transportation system and movement routes for the ambulances to assist patients with heat-related illnesses and hydration in swift manner. 한편 오늘 오전 상륙한 제6호 태풍 카눈에 대비하여 특히 강풍에 따른 무대 안전이 우려되는 바 현장에 설치된 무대 장치와 시설물 등에 피해가 발생하지 않도록
꼼꼼하게 점검하고 있으며 그 밖에 스프링클러 등 작동 여부와 전기, 화재 등의 시설물의 안정성도 점검할 계획입니다. Besides, to address the typhoon, which had made its entry into Korean Peninsula this morning, we are keep on inspecting the concert stages, equipment setups, to prevent any stage accidents triggered by strong wind. We are also planning to keep on checking the sprinklers, electricity, and the fire extinguishers to ensure their full operation. 현재까지의 점검 결과는 다음과 같습니다. 먼저 행사장 내에는 각종 통로별 소방 200여 명, 경찰 600여 명이 배치되어 행사장 인파 관리와 긴급 환자 발생 시 신속한 구조 구급 활동을 실시하고 행사장 외부에는 교통 통제와 인파 관리를 위해 경찰이 배치됩니다. Let me share with you what we have inspected so far. First, 200 firefighters are dispatched per main path of the venue. 600 police officers will be deployed, and to ensure swift and effective first aid and evacuation service and congestion control, police officers will also stand by outside the venue to control traffic and congestion. 대원들에게 충분한 음용수를 제공하기 위하여 물병 9만여 병을 준비 중입니다. And more than around 19,000 water bottles will be provided to Scout members to prevent them from dehydration. 응급 의료소는 행사장 안팎에 4개소가 설치되고 40여 명의 의료 인력을 배치합니다. And for emergency clinics will be installed around the venue, and we will also dispatch more than 40 medical personnel. 마지막으로 정전에 따른 방송 사고에 대비하기 위해 발전기, 각층 분전반 등 누전 상태 등을 점검하였으며 화재 발생에 대비하여 각 층에 소화기도 추가 비치하여 취약 구간을 최소화할 계획입니다. Last but not the least, to prevent any kind of the electricity outage and to prevent from any kind of the broadcasting accident, we have fully inspected the electricity generators, and then also and also the leakages, and also to deal with any kind of the fire-related accidents. We also placed additional fire extinguishers on each floor. 내일 오전에도 인파 관리, 안전 요원 배치, 진출입로 동선 등을 재확인하여 위험 요인 발생을 최소화하고 주무대도 공연 전에 추가로 점검을 진행할 예정입니다. And the checking and the double checking will continue to go on until the tomorrow morning, and we will continue to will continue to inspect and also do our best on the traffic congestion, the prevention, and also displacement of our the security guards, and also this double check all the routes in the entry and exit routes, and also to minimize any kind of the risk factors. And we will also double check the stages before the performance begins. 행정안전부는 K-팝 콘서트 행사가 한 건의 안전사고가 발생하지 않고 참가자 모두가 안전하게 즐길 수 있고 한국에서 좋은 추억을 만들 수 있도록 점검에 만전을 기하겠습니다. 감사합니다. The Ministry of Interior and Safety will put all our efforts in checking and double checking and all our inspection efforts to prevent any kind of the safety related accidents to happen at the K-pop concert to be held tomorrow. And we will try our best once again to ensure the safety of all our the Scout members. And then also so that they can have a very good memory in Korea. Thank you. 다음은 문체부 강경원 대변인의 브리핑이 있겠습니다. Now we will hear from the Jung-won Kang, spokesperson for the Ministry of Culture, Sports and Tourism. 문화체육관광부 대변인 강정원입니다.
I am Jung-won Kang, spokesperson for Ministry of Culture, Sports and Tourism. 8월 11일 개최 예정인 2023년 세계 스카우트 잼버리 대회 K-팝 슈퍼 라이브 공연의 준비 상황을 설명드리겠습니다. Let me brief you on the K-pop Super Live concerts, and then the status of the K-pop Super Live concerts for the World Scout Jamboree scheduled to be held on the 11th of August. 공연 개최가 결정된 직후부터 4만여 명의 청소년 대원들이 안전한 환경에서 K-팝 아티스트들의 공연을 마음껏 즐길 수 있도록 문화체육관광부를 비롯한 관계부처들이 모두 총력을 다해 준비하고 있습니다. Ministry of Culture, Sports and Tourism, together with relevant ministries of Korea, have been devoting all our efforts into the safe and smooth execution of the K-pop concert to ensure the safety of our more than 40,000 Scout members. 먼저 대원들은 1,000대 이상의 버스로 전담 안내요원의 안내에 따라 숙소로부터 경기장까지 안전하게 이동합니다. First, around 1,500 the buses will carry our Scout members from their accommodation to the World Cup Stadium, and to ensure their safety, we will assign one guide personnel on each bus. 대원들은 엄밀한 시간 계획에 따라 14시부터 17시 30분까지 순차적으로 입장하며 인파가 한꺼번에 몰리지 않도록 동선이 치밀하게 관리됩니다. The Scout members will make entry into the stadium consecutively from 2 p.m. to 5:30 p.m. in accordance with our very detailed timeline. We'll keep track on the traffic flow and the movement routes to prevent congestion of the venue. 17시 30분부터 30분간 폐영식이 진행된 이후 19시부터 2시간 동안 K-팝 슈퍼 라이브 콘서트가 개최됩니다. From 5:30 p.m., closing ceremony will be held for 30 minutes, and from 7 p.m., K-pop Super Live concert will be held for the duration of 2 hours. 관람석은 객석 3만 7천석 외에 그라운드 좌석 6천석이 배치되어 총 4만 3천석이 준비되며 기온, 숙소로의 이동 시간, 출국 일정 등을 고려하여 자리 배치 및 입퇴장을 진행합니다. We have reserved a total 43,000 seats for the event. 37,000 of them are regular seats and 6,000 of them are ground seats. Entry and exit procedures and seating arrangements will be made in accordance with the Scout members' travel time to and from the stadium, tomorrow's temperature, and flight schedule. 다음으로는 응급 의료 조치 관련입니다. 복지부, 서울시, 마포구, 소방서 등과 협업해서 현장 응급의료소 4개소를 설치하고 구급차 10대를 배치하는 등 비상 상황에 신속 대처하기 위해 준비하고 있습니다. Next, let me share with you our emergency medical assistance plan. We are working closely with the Ministry of Health and Welfare, Seoul City Government, Mapo District Office, the fire authorities to provide first aid service. To swiftly and effectively address any emergencies, we will set up 4 emergency mobile clinics on site and 10 ambulances will stand by at the venue. 특히 제6호 태풍 카눈의 북상에 대비하여 기상청 예보관이 현장에 상주하며 상황을 공유 중이며 태풍에 대비하여 무대를 지지하는 와이어 보강 등을 진행하였습니다. 아울러 풍속에 따른 공연장의 시설 및 조치와 관련한 매뉴얼에 따라 대응을 하고 있습니다. What's more, in response to the approaching Typhoon Kanun toward the northern region, officers from National Weather Forecast Agency will stay at the venue tomorrow to share weather-related information. We also installed additional reinforced wires in and around the stage to ensure safety from typhoon. We'll keep on monitoring the wind speed and execute action plans in accordance with the relevant manual. 대원들이 쾌적하게 관람할 수 있도록 위성 측면에서도 많은 준비를 하고 있습니다.
우선 경기장 내 이동식 화장실 30개 동을 추가로 설치하여 화장실 혼잡을 최소화하고 화장실 관리를 포함한 청소, 미화 인력을 200명 이상 투입합니다. We are also putting a lot of efforts on sanitation aspects to ensure a pleasant visit to the stadium. First, to prevent congestion, 30 additional mobile toilets will be installed at the venue, and more than 200 sanitary workers will be hired to ensure quality sanitary conditions. 대원들이 폐영식이 끝난 후 콘서트 전에 저녁 식사를 할 수 있도록 상온 보관이 가능한 식사 패키지도 제공합니다. Scout members will be provided with packed meal box for their dinner in between the closing ceremony and the K-pop concert. The food can be kept at room temperature. 문체부는 관련 부처 조직위와 협력하여 철저한 안전관리 및 사전 대비하에 2023년 스카우트 잼버리 폐영식 및 K-pop 슈퍼 라이브가 성공적으로 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. Ministry of Culture, Sports and Tourism will closely work with relevant ministries and organizing committee to ensure safety and through detailed and thorough preparation. We will do our best to ensure the successful execution of 2023 World Scout Jamboree closing ceremony and K-pop Super Live concert. Thank you. 자, 그럼 지금부터는 질의응답을 하겠습니다. 질의응답은 질문하고 통역하고 그리고 답변하고 통역하는 방식으로 진행하고 매체당 1개의 질문으로 제한됩니다. 그리고 질문 내용은 브리핑 내용에 한정했으면 합니다. 그럼 지금부터 질문하신 분 손을 들어주시면 제가 지명하는 것으로 하겠습니다. So we will now begin the Q&A session. Just for your understanding, but one question per one the media, and then since we have this interpretation service, the interpretation will be made after you give the question, and then another interpretation will be made after the answer is given. 저 분홍색 입으신 YTN 신윤정이라고 합니다. 그 K-pop 콘서트 관련해서 버스도 지금 1000여 대 이상 동원된다고 하는데 버스당 100만 원이다 이런 얘기도 나오고 있고요. 이런 예산이라든지 들어가는 비용에 대해서는 어떻게 협의가 이루어지고 있는지도 설명 좀 부탁드립니다. So I'm journalist from YTN. So far as we know, more than 1,000. You have mentioned that more than 1,000 buses will be utilized to transport our Scout members. And we heard that more than 1 million Korean won is needed to utilize a bus. How is the budget issue is being managed? 저 문체부 대변인입니다. 이제 K-pop 슈퍼 라이브 콘서트와 관련해서 비용은 지금 그 현재 이제 국고로 이제 지원이 되게 되고 지금 현재는 그 준비와 이제 행사 진행이 마무리되지 않았기 때문에 이제 총액에 대해서는 지금 말씀드리기가 조금 그 구체적인 숫자를 말씀드리기 곤란하다는 말씀드리고 그 국고로 이제 확보하는 부분에 대해서는 그 관계 당국과 협의가 진행돼서 콘서트 진행에 차질이 없는 범위 내에서 예산이 확보가 되고 있다는 말씀드리겠습니다. About the budget issue and about this spending, it will be paid by using this government budget. And it is not as for now, it's not the right time to tell you the exact amount. And then we will consult with the relevant organizations and institutions, and then to deal with this spending. But our priority at this moment lies in the smooth operation of the event. 초록색. 예, 한겨레 오세진 기자입니다. 저 기상청 예보상으로는 서울 지역에 내일 오후 3시까지 비가 온다고 하는데 그럼 현재 정부는 그 잼버리 폐영식 그리고 K-pop 콘서트의 취소 가능성은 현 정부 계획에서 아예 없는 것인지 하나를 문의드리고요. 그리고 각 숙소에서 참가자들이 버스로 이동할 때 안전하게 이동할 수 있도록 한다고 하셨는데 그 안전 이송을 위한 대책은 어떤 걸 마련하셨는지 문의드립니다. So I am a journalist from Hangyeore. So
according to this weather forecast reports that we will have this heavy rain until 3 p.m. tomorrow, and well, that's considering the time. Do you also plan any kind of cancellation for this the closing ceremony or the K-pop concert tomorrow, or simply you do not have any kind of that plan at all, cancellation plan at all? And you have mentioned that you will ensure the safety of all the Scout members while they are at the bus. And then what are the detailed or specific the safety measures in that regard? 이제 첫 번째 이제 질문 말씀드리면 그 어저께 이제 행안부 장관님께서도 말씀하셨는데요. 그 저희가 이제 그 기상청 그 데이터를 이제 세밀한 데이터를 계속 받아보면서 판단을 내리고 있는데 내일 그 폐영식과 그 K-팝 슈퍼 라이브가 개최되는 그 시간에는 그 우리가 공연을 할 수 있는 기상 상황이기 때문에 취소에 대해서는 고려하고 있지 않습니다. To answer to your first question first, as we are keep on getting the weather forecast data from this national weather forecast agency, and then according to their statistics the data, and then according to their according to their the judgment, well, the heavy rain will not is not likely to have any impact on this closing ceremony and the K-pop concert. So that at this moment we are not considering the cancellation of the event tomorrow. 네, 그리고 이동하는 과정에서 그 버스에서의 그 안전 관리를 질문을 주셨습니다. 그 부분에 있어서는 지금 현재 정부에서는 자원봉사자를 갖다가 전부 지금 모집하고 교육을 해서 그 버스 한 대에 최소 한 명은 그 자원봉사자가 시설에 가가지고 그 이동하는 버스에 타서 그 다음에 월드컵 경기장까지 오고 그 가는 과정에서 그 안전 관리를 갖다가 그분이 유관기관과 소통을 하면서 안전하게 이송될 수 있도록 그렇게 대책을 수립하고 있습니다. And then about your second question, you have asked about this. What are the safety, the related measures inside the bus while the students are being transported to this World Stadium? We have recruited the workers, and then they are pre-trained, and we will assign those pre-trained, well-trained the volunteer workers, the workers per bus, and then they will ensure that the students are very safely arrive to this World Cup Stadium. And then those the volunteer workers will they keep on sharing their information and communicating with our organizing committee and our headquarters. 영국 스카이 방송국의 맹주석 기자입니다. 지금 그 자원봉사들 1000여 명 정도를 이렇게 발런티어를 모은다고 그러셨는데 그분들의 자격은 언어 구사 능력이 있는 건지요? 그리고 1000대의 그 이베큐에이션 플랜에서 그 주차가 가능한지 그 상암 지역에 그게 우선 알고 싶고 몇 시 정도에 그게 그 공연이 끝나게 되나요? 그러면은 그 사실 그 찾고 뭐 이런 것도 상당한 시간이 걸릴 것 같은데 그리고 영국 그 보이스카우트들 다 참석을 하나요? 감사합니다. I am journalist from the British Sky Broadcasting, and you have mentioned that the more than 1,000 volunteer workers will be there to assist our Scout members. What are their qualifications? Do they speak foreign languages? And that's my first question. And then does the World Cup Stadium have the parking capacity to handle this more than 1,000 buses? And at what time does this the K-pop concert ends? And then do the British the Scout members also join the K-pop concerts? 먼저 그 영국 그 대원들의 참석 여부에 대해서는 저희가 그
현재 그 참석하는 것으로 저 알고 있습니다. 그래서 참석한다는 말씀드리고요. 그다음에 그 안내 요원은 그 통역이 가능한 이제 전문 능력을 가지신 분들로 선발이 돼서 운영이 되고 있는 것으로 알고 있고 그분들에 대해서 또 안내와 또 수송 관련된 그 전문 교육이 진행이 됐습니다. 그리고 그 상암동 지역에 이제 저희가 그 경찰 또 경찰청과 이제 국토교통부 등과 이 수송 대책을 수립하는데요. 그 주차 문제라든가 그 도착했을 때 그다음에 행사 종료 후에 그 숙소로 돌아갈 때 그 나가는 그 동선 관리까지 다 충분히 마무리 단계에 있고 안전하게 숙소로 돌아가실 수 있도록 동선 계획이 마련돼 있다고 말씀드리겠습니다. To answer to your the first question, well, the last question, the first, the British Scout members will also join the K-pop concerts. So far as we know, that yes, that they will join. And about your second question, what the qualifications of this volunteer workers, do they speak foreign languages? Yes, we have hired volunteer workers who can provide interpretation services as well. And then not only that, we also gave them the pre-training in regard to this the escort and guide, and also this the transportation of this the large personnel, and then they will handle this the volunteer the assigned work. And then about this the third question about this the parking capacity, and we are working very closely with this the police the officers at the Sangam region, and also we are working with the Ministry of Land and Transportation to deal with this parking the lot issue. And so far we have secured enough parking, and also we have checked this the movement routes with very carefully with them, so that to ensure that the Scout members will arrive at the parking lot without congestion, and then they can safely and very effectively can return to their accommodation after all these concerts are over. 지금 What time does it end? 아까 저 브리핑 때 말씀드렸는데 공연은 9시에 끝납니다. As mentioned during the briefing, the concert is scheduled to end at 9 p.m. 지금 저희 현장으로 가보셔야 돼서 딱 두 분만 받는 걸로 하겠습니다. 저쪽 맨 뒤에 계신. I have a question in English. Christian Schnaubel, German News Agency. I want to ask about the actual situation on the campsite. Is the campsite flooded? Do you have any information about the situation on the campsite right now? And the second question is it right that there was a bus accident with Swiss people? Can you tell us something about that? Thank you. So when you say campsite, this is 새만금 that you're talking about? Okay. 네, 두 가지 질문이 있습니다. 첫 번째는 지금 새만금의 상황, 지금 현황에 대해서 지금 알고 싶습니다. 그리고 두 번째는 스위스 학생들을 태운 버스가 사고가 났다라고 들었는데요. 거기에 대해서 좀 설명 부탁드립니다. 네, 여성가족부 청소년정책관 김권영입니다. 현재 우리 잼버리 야영지는 지금 거의 천막을 다 텐트를 거의 철거한 상태고요. 지금 이제 큰 대형 텐트만 좀 남아 있는 상태입니다. 그런데 이제 태풍이 오다 보니까 그 철거는 약간 좀 지연될 수도 있다는 말씀드리고요. 그다음 순천에서 스위스 우리 IST 운영요원입니다. 성인들이 주로 타고 있는 차였는데 그게 이제 교통사고가 당해서 그 부상자가 한 9명 정도 됐는데요. 순천에 있는 성가로로 병원이라든지 거기에서 치료를 다 받고 어제 오후에 이제 저녁 때까지 해서 같은 자국에 있던 IST 운영 요원들이 있는 그런 숙소로 다 이송이 됐습니다. 그래서 현재까지는 큰 문제 없이 진행되고 있습니다. 이상입니다. 네. 아주 이제 일부 이제 지금 경상으로 그렇게 보고요. 이제 좀 약간 좀 이렇게 꾸민 데도 있는데 더 경상으로 알고 있습니다. 네.
To answer to your the question, the original campsite of Saemangum has been mostly cleared, and then the original size, the regular size of cans are mostly removed, and then there are the large size tents are there, and it takes because of their size, it takes some time to remove them, and it will take some time to remove the large size tents, and to answer to but most of this. The sites are cleared now. And to answer to your second question about the bus, the accidents, the bus at the Suncheon region, inside the bus, most of this ISD, the staff members were there, which means that most of them and all of them were adults. And after that accident, all those adults, the ISD members were transferred to this nearby hospitals, and then they were well treated. And then after they were all treated, and they returned to the accommodation where the Scout members are staying. And there has then, so far as we have found out, they had this minor injuries, and then now they are well treated and have returned to their accommodation. 마지막 한 분만. 저쪽에 한. 예, 뉴스원 윤다정입니다. 수송대책 관련 질문인데요. 회사는 집결과 마찬가지로 순차적으로 이루어지는지, 마지막 대표단이 떠나는 시점은 언제로 예상하시는지, 행사 종료 후에는 대표단별 배정 숙소로 이동하는지, 마지막으로 12일에는 모든 대표단이 출국을 하는 것인지 답변 부탁드리겠습니다. So I am a journalist from News One. My question is about this the transportation, the transport procedure to the World Cup Stadium tomorrow, and as well as the departure to this airport on the 12th. And the first question is which scout, the member country, is the last one to leave from their accommodation or the last one to leave from the World Cup Stadium, and do they all return to their accommodation where they're staying? And then do all the Scout members, do they all leave on the 12th at the same time, on the same day? 그 기자님 질문하신 이제 슈퍼 라이브 콘서트 종료 후에 이동하는 부분은 지금 현재 경찰청하고 국토교통부에서 수송 계획에 따라 가지고 치밀하게 준비가 되고 있는데, 제가 그게 최종적으로 몇 시간이 걸리는지에 대해서는 제가 지금 정보를 갖고 있지 않습니다. 그래서 그 부분은 확인을 해서 답변을 드리도록 하겠습니다. 그리고 들어온 순서대로 나간다고 이렇게 단정적으로 말씀드리기는 어려운 게, 이게 이제 그 배치에 따라 가지고 그 좌석이 배치되고, 또 처음에 이제 먼저 나갈 국가 이제 대원들이 이제 자리가 구역에 따라서 조닝이 있어가지고 그 구역 배치가 되는데, 그걸 그 계획에 따라서 이렇게 나가게 됩니다. 그래서 도착 순서하고 꼭 나가는 순서가 같다고 이렇게 말씀드리기는 어려울 것 같습니다. 그다음에 몇 시간이 걸릴지는 아까 말씀드렸듯이 확인 후에 답변 드리도록 하겠습니다. To answer to your question, I do not have. We are dealing with the transport the procedures, along with the police authority as well as the Ministry of Land, and I do not have that data to give you right now with me. But I will provide with you that updated data soon after. And one thing that I want to tell you is that the first come does not mean that they will leave the first, because we have this sitting arrangements, and then in the World Cup Stadium we have this the zoning areas, so that does not mean that the departure does not really the first come does not mean that they will leave first. So and then I hope that I can give you the exact the order procedures after consulting with other relevant authorities. 아니요, 지금 예, 그럴까요? 그러면 전에요. 그러면
마지막으로 하시고 저희가 뭐 이렇게 보완 답변해야 되는 게 하나 있어서 그것까지 해서 마무리하는 걸로 하겠습니다. 질문해 주시죠. 예, 저 연합뉴스 김윤구 기자입니다. 저 그 문화부에서 답변해 주셔야 될 것 같은데요. 오늘 갑자기 저기 출연진으로 아이브가 추가됐는데 뭐 이런 그 아이브 포함해서 아티스트들이 그 순전히 뭐 자발적으로 이게 참여하게 된 건지 아니면 뭐 정부에서 요청을 하신 건지 그게 궁금합니다. 일각에서는 뭐 정부가 그 잼버리 부시를 그 아이돌들 내세워서 좀 안 해보려고 하는 거 아니냐 이런 시각이 있거든요. 이런 거 하고 그다음에 저 지금 보면 그 리허설이 갑자기 뭐 취소가 됐다. 그다음에 뭐 그 객석이 아니라 그라운드에 그 자리를 쫙 깔아가지고 뭐 되게 그 10억 들인 잔디가 다 이렇게 손상될 지경이다 이런 뭐 걱정들이 많은데 이런 이런 준비가 제대로 돼 있는지 궁금합니다. Okay, so I'm journalist from Yonhap News, and my question goes to this Ministry of the Culture, and so far we have found out that the artist, the musician group IVE, they will join the K-pop concert tomorrow. And then are they, all those artists who are joining tomorrow's K-pop concert, are they joining out of their voluntary will, or have you requested them to join this K-pop concert? And because there are some people saying that the government would like to utilize those artists to cover up the troubled this event. So any comments on that? And also we have heard that some of the rehearsals has been cancelled for the K-pop concerts, and then also there are quite a lot of the ground seats at the K-pop concerts. Don't you think that it will have any kind of impact on the soccer field, the quality of the soccer field? 저희가 그 출연진 섭외와 관련해서는 저희가 정부에서 특정 그 출연진을 요청하거나 섭외를 해달라 이렇게 한 것은 아니고요. KBS에서 지금 이제 주관하고 있는데 그쪽에서 출연진 섭외에 대해서는 전적으로 책임지고 진행했다는 말씀드립니다. 그리고 이제 리허설 부분 말씀하셨는데 원래 오늘 예정된 리허설은 그 아티스트들이 출연하는 리허설은 아니었고 테크니컬 리허설입니다. 그래서 테크니컬 리허설은 현재 진행 중이고 아티스트 리허설은 취소된 게 아니라 원래 없었다. 그다음에 그 객석과 그라운드 잔디들 때문에 축구 팬들이 많은 우려를 하시는데요. 저희가 슈퍼 라이브 콘서트의 그 준비를 위해서 그 잔디 부분의 이제 손상 부분은 최소화하기 위해서 무대 설치나 이런 부분에 유의를 해서 이제 진행을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 이제 그 잔디 부분에 대해서 훼손된다는 우려가 있기 때문에 저희가 신속하게 복원될 수 있도록 아까 보도 자료도 배포했는데 그 예산을 지금 확보돼 있거든요. 확보돼 있는 것을 통해서 경기 후에 그 축구 경기에 지장이 없도록 최대한 복원 지원할 계획입니다. Okay, so to answer to the question, the artists, the current government, we have not requested any the entertainment agencies to join this K-pop concerts. That's not our work, and in fact, KBS is in charge of this recruiting, then inviting those other artists, and so that's my first question. And then my second question is about the rehearsal. Well, today's rehearsal is it's not the artist the rehearsal, is the technical rehearsal. And then just to make it clear, the artist rehearsals was not planned from the beginning. And so that's my second question. And about this the ground seats, we are all well aware that quite a lot of the soccer fans the football fans are concerned about the damage to the
the soccer field to the loan. And we are well aware of that, and that is why we are trying our best to arrange the stage as well, and also to minimize any kind of damage to the loans and to the soccer field. And then besides that, we will also try our best to restore and very effectively and swiftly to restore this condition of the soccer field. And then since we also have the release, since it's also written on the press release, and we have secured the budget for the restoration of the soccer field loans. And then soon after the K-pop concert is over, we will work on the restoration of the soccer field. 예, 질의응답을 마치고 지금 김건영 청소년 정책관이 아까 그 답변 내용에 대한 보충으로 설명해드리고 마무리하도록 하겠습니다. And then before we close up the session, the minister, our officer Kweonyoung would like to make some comments. 네. 아까 제가 그 순천 교통사고 때 이제 부상자를 9명이라고 했는데 7명으로 좀 정정하겠습니다. 이상. So one thing that I would like to clarify, during my briefing, I said that there has been 9 the persons got the minor injuries during the bus the crash, and that it's not 9, but it's 7. So that's it. 내일 예정돼 있습니다. 네, 이상 브리핑을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. So thank you very much for joining.